Boa noite, Good pessoal. evening, A gente está aqui em everyone. mais We uma are live here do in one more Poliglotar live of 2020 Poliglotar e hoje a 2020, gente vai conhecer and o today we're gonna palestrante meet the André speaker Ribeiro. André Tudo Ribeiro. bem, André? Everything okay, André? Tudo ótimo. Everything's A gente se great. conheceu no We met in Poliglotar, não foi, André? Poliglotar 2017? 2017, right? Sim, eu Yes, tive a I had the oportunidade de opportunity participar to do Poliglotar participate in em Poliglotar in Fortaleza. Fortaleza, Foi uma and it was a experiência wonderful incrível, além de conhecer a experience. cidade, que Aside from seeing the city é that apaixonante, gostei is bastante, pretendo voltar, amazing, and inclusive. I intend to go back Ah, legal. actually. E Very André, como é que nice. começou o André, seu how interesse did your por interest in línguas languages start, e and what do com o you que work você with trabalha hoje now? em dia? O interesse My por interest in idiomas languages nasceu started na minha when I was infância, a child porque because eu tive uma boa I had a very base good musical music familiar. foundation. A família My gostava family bastante really de enjoyed ouvir músicas music, americanas, American music, principalmente de artistas especially como artists Ray like Ray Charles, Charles, Steve Steve Wonder, Wonder, e and obviamente que eu não obviously I entendia, didn't mas understand, but ali there eu tive aquela that's when I faísca assim had de that querer saber o porquê diferentes interest povos, in learning diferentes about pessoas different falavam diferentes culture and idiomas. how they spoke different Eu não languages. tinha condições de I wasn't estudar, able mas quando to eu pude, já afford na to minha study, but adolescência, then na fase when I was a de jovem, teenager, ali, saindo da adolescência, coming out of aí my sim eu teenage comecei a years, estudar I began to study idiomas, languages, só que de but in like a forma particular. self-taught manner. Dedicava boa I parte da minha dedicate renda para fazer aulas both particulares. most of my E hoje sou language tradutor profissional, in private já lessons há also. 11 And today I have anos, been a vou professional completar 12 translator anos for já como 11, tradutor 12 years profissional. now in the professional E nos way. últimos 18 And the meses, last além das 18 years, traduções, aside eu from estou the fazendo também, estou sendo convidado translation, também para I also palestras work e with para speeches elaborar redações and em língua helping portuguesa. with essays in the language. Ah, legal. Então você está So you are diversificando os seus diversifying your serviços services, oferecidos, né? right? Yes, Exato. Inclusive no meu in my LinkedIn, LinkedIn, principalmente, eu especially, I coloco basicamente 5 put serviços: basically tradução 5 em si, services that I offer: a tradução translation, criativa ou transcriação, transcription, revisão de textos, reviewing, controle de essay qualidade e review, quality também control, redação de and língua portuguesa para again, os tradutos. Portuguese essays, E com quais especially línguas você trabalha? Inglês, English, português, Portuguese, Espanhol, Spanish, and português. Spanish, Portuguese Ah, Para tá. trabalho. E for work. And estudo I study alemão e German, italiano, Italian, porém não however, para fins not for profissionais. Eu professional acredito que purposes. não vou I traduzir believe alemão I'm not going to be translating e German, italiano, talvez um but maybe dia, mas Italian eu estou someday. estudando mais But por I hobby study mesmo, pela mostly cultura because of italiana mesmo, hobby and que the eu gosto Italian bastante, culture. I principalmente like a it a lot, culinária, especially a moda, culinary and futebol. fashion, soccer. Então você está tendo aulas So are agora you de having idiomas language também? classes right now? Eu estudo de forma I autodidata, study tanto mostly alemão self-taught, both quanto German italiano. and Eu Italian. uso I use aplicativos, apps. assisto I watch desenhos cartoons, animados, some alguns vídeos short videos. curtos, I ouço listen to the news, notícias, especially principalmente when I quando eu am estou nos meus in my intervalos de break trabalho, aqui que eu faço pequenas doing pausas, eu work. When I costumo do a colocar little uma break, a few rádio breaks here and there, em I put italiano, Italian depois uma outra radio, pausa na and parte da then in the tarde, numa afternoon parte da I can manhã, eu put coloco o German alemão para so that já I ir trocando um can pouco. practice the Mas listening. a minha forma de estudar But idiomas é da mesma forma the que eu way I estudei learn inglês. language is the same way Inglês I eu fiz um learn pouco de aulas English. particulares, In English, I had a few porém private muito do lessons. que eu However, most aprendi of em what I inglês learned foi de forma from English was autodidata mesmo, indo para o self-taught, trabalho ali, estudando studying gramáticas, grammar, assistindo muitos watching movies, filmes, a princípio and com in the legendas in em the inglês beginning, já, watching e movies with depois já subtitles in tentando assistir English, sem later on without legenda, subtitles, indo a going lugares places onde where havia a I would possibilidade de have the encontrar opportunity to estrangeiros e meet não foreign tendo people, receio de and I'm not conversar com esses afraid to talk estrangeiros. Foi dessa to forma these que eu people. aprendi That's how I inglês. learned English. E estou aplicando, já que And funcionou para o since I inglês, estou worked fazendo a with mesma English, coisa I'm com o doing the alemão same with também. German and Alemão e Italian. italiano. Então agora So explica pra now please gente tell sobre o us, que é a what is sua your palestra talk no about Poliglotar at 2020. Polyglota 2020? Perfeito. A minha Perfect. palestra será, My o título speech dela and é presentation will be Carteira Qualificada de about Clientes the title Internacionais is de like a Tradução. portfolio, international Na portfolio realidade, eu fui convidado of a dar international ministrar essa clients. I palestra was invited to porque do eu this tenho speech because uma I have carteira, um portfólio um, de clientes bastante a diversificado, client espalhado pelo mundo portfolio inteiro, that's really diverse. People are all over the principalmente na world, especially Europa. in Meu Europe. My forte é a forte Europa, is Europe, principalmente especially England. Inglaterra.
and the e United Estados Unidos. States, Aqui in na South América do America, Sul, Argentina, Argentina e and alguns some clientes clients também em also outros in other países, alguns countries, até que some eu nunca even imaginei que in countries where I pudesse never conquistar, imagined that I como could Polônia, reach, like Finlândia, Poland, Finland, Romênia. Romania. Então, eu So I desenvolvi algumas developed some técnicas, techniques, consegui and I êxito nessas was técnicas successful in these e techniques por ter conseguido because I êxito, was por ter conseguido formar essa successful carteira, as in having pessoas these começam portfolio. a ter People curiosidade, me convidar began para being falar sobre curious isso. and asked me to talk Você about it. For example, perguntou isso you também, você se achou invited me as well. interessante, me You thought it convidou was interesting. para ministrar That's essa why you invited me for this É, e também speech. clientes na África, Do you have Ásia. clients in Africa, Asia? Na África eu não tenho nenhum In cliente. Africa, I Quer don't dizer, have tem any. Egito. I do have Tem one, no Egypt. Egito. One in Egypt, E na and Ásia, one in Singapura, Asia, Singapore, China e Japão. China, in Japan. Também. Em One cada in um desses each of these países. E uma coisa countries. que o pessoal One thing fica people imaginando, imagine né? is Você tem that, cliente na for example, China, you no have clients Japão, in China, na Polônia. Japan, Você tem que falar essas Poland. línguas ou Well, como do é you que have é to isso? speak those languages? How does it Não, a work? comunicação é No, totalmente the em communication inglês, is totally in English, inclusive com entirely in clientes English, argentinos aqui do lado. especially in A comunicação é clients from toda em Argentina, which is inglês. right next door. Muito Our raramente communication is algum cliente completely me in contacta English. em espanhol. Rarely will I have a Eu não client tenho that I'm receio going to speak in em Spanish. dizer que I'm not afraid to say that 99% das 99% minhas of comunicações com my clientes, independente do communication with país, my clients, independently where they're from, ocorrem em língua inglesa. occur Espanhol é in bem English. raro. Spanish E is quais very são algumas rare. das vantagens em ter Which um are some of the portfólio advantages of having an international portfolio internacional? instead of a national portfolio of Essa clients? pergunta, This para mim, é uma das question mais fáceis de is responder, one of the porque easiest one to dessa answer forma, tendo because this clientes way, espalhados pelo mundo having inteiro, eu estou clients from all over the exposto world, I'm à exposed variação to cambial que nos the últimos fluctuation anos, of nos últimos currency that 3 in the anos, last few tem years, sido last 3 years, crescente has a been cada dia. growing Inclusive, por every day. ter And montado essa carteira de clientes, because recebendo I em have euro, put dólar, together this libras, portfolio of clients já with que a maioria dos dollar, meus clientes pounds, são euros, ingleses, also muitos me pagam em the libras e majority of alguns my em clients are euros também. English, so Então, I mesmo em receive in tempos pounds, de some in euros. So even crise, in time eu of acabo crisis, recebendo I em end moeda up forte. Isso faz com que receiving ou eu não seja muito afetado money ou que eu não in seja a praticamente strong afetado de forma currency, so alguma I'm por not so crises mais affected or not at sérias all no nosso país when aqui. serious crisis happens in countries like ours, Certo. like Brazil. Então, você So, do you recomenda que as suggest that pessoas people use the usem o entire mundo world como a sua as their vitrine, display né? E não window fiquem somente instead of presos only pelo Brazil? Brasil. É isso? Eu I acredito believe that que trabalhar somente com clientes working with only brasileiros aumenta muito a Brazilian vulnerabilidade clients, do tradutor. you increase your Durante muito tempo, vulnerability. eu tive muitos So clientes, apenas clientes I brasileiros. at one time I only Não had costumo Brazilian customers. menosprezar I'm clientes not trying to brasileiros. undermine my Brazilian clients. Negocio de forma I negotiate in a very transparente, transparent manner, cristalina com esses and I'm clientes. very crystal clear with Sempre que eles them. entram em contato. I always Inclusive, have, exponho I'm always in que touch with them, and I tell não them that vou. I'm not going to. Eu sei que não dá para comparar I know that I cannot pagamento em compare the euro com payment in pagamento euro with the em payment in reais, reais, logicamente, obviously, mas dessa but this forma eu way I try procuro to negociar da melhor negotiate the maneira best way e deixando and claro leave para it esses clear for clientes these Brazilian brasileiros clients que a that tarifa deles their não é a tariff is melhor, not the mas que best, but eu posso I encaixar, fazer can encaixes try to fit it in my na minha agenda, no meu agenda, in cronograma de my trabalhos. schedule, my E work como é que você schedule. alcançou And esses how did you clientes? reach Quem out to são os those clientes? clients? How did you meet them? Quais Which são os ways meios para exist to conhecer? meet such A ferramenta clients? mais forte para The mim foi o LinkedIn. strongest tool has been Eu LinkedIn. desenvolvi I também, e na also palestra eu vou falar sobre developed isso, algumas some abordagens, algumas approach that I'm técnicas, going to talk about ouso in dizer que são Poliglotar, genuínas, são and they próprias minhas, are porque I developed them myself. eu fui montando I built uma them. abordagem, I vendo built o que this pessoas approach faziam e by watching what other people dava did certo, and it worked. juntando com minhas Putting them ideias together with my próprias, own montei uma ideas, forma I put together única, a unique, digamos única, porque é uma unique, I can mistura call de unique because it's a de mix outras of pessoas, other mas com o meu people's tempero idea, ali and with a little bit of e my com essa spice, abordagem eu and consigo muitos clientes. therefore with Todos this os approach I can have dias several clients. eu faço alguma Every day I do ação, algum something, movimento ali, a algo little move que eu here julgo and there that muito I interessante judge no to be LinkedIn para que seja interesting percebido in LinkedIn so that naquela it can be plataforma. Além noticed. disso, eu
Aside from that, minha I assinatura de have my posts signature at the e sempre que pros, possível também nos eventos and eu I procuro know that identificar at algum events I empresário, can alguma identify empresa que some. esteja nos I try eventos to e find some também entrepreneur, costumo some businessmen that formar I can talk estratégia to para abordar them essas in some pessoas strategic e way buscar and be fazer já able uma to parceria approach ali. them and find a partnership Então right você there. atua em várias You work frentes, in né? many Vamos fronts, right? perguntar aqui Let's se see o if pessoal people tem alguma have any pergunta, porque a questions gente já está because we quase are nos últimos almost in minutos aqui the da last entrevista. minutes of our Se alguém interview. quiser levantar a If mão, someone fica à wants to vontade raise para their colocar. hands, ask a Bom, question vamos to aqui para a André, pergunta do please. Idson. Let's take a Então, look at pode falar, Itzan's André, agora question. tem as perguntas. Please, Itzan, you Tudo can bom, André, speak or Juliano? write if you want. Tudo ótimo. Hello, André, Juliano, É, how are you? Gostaria Well, que você I would falasse like to pouquinho, know preparando para a palestra, como que foi how did you have this idea of essa offering sua several ideia de kinds of oferecer uma gama de services to serviços your mais clients, variada, não ficar só na and tradução not only exatamente. offering Como, translation? em que isso te How ajudou did it também help you in na this crise, crisis? no crescer, You talked about copywriting, copywriting, transcreation. Isso How did it foi, help you? sim, foi fundamental It para was mim. O very meu important for forte, o me. meu My core forte, business ainda my é, important quero que business continue sendo a tradução, has been and still porém I o want it fato to de eu be oferecer translation, outros serviços e but the saber fact that I fazer uma also offer other abordagem services de and I marketing can com os do meus a clientes business atuais e approach também com os with my clientes current clients and potenciais, my potential clients, me fortalece that bastante makes e me me protege stronger and bastante protects me no meu dia a dia, on my daily principalmente nesses work momentos life, de crise. Eu especially percebo que eu in tenho sido moments of crisis like pouco ou this. nada afetado I can say that I esse have been momento, little nesses or momentos. not at all Então tem affected in sido moments like muito this. So it valioso has para been mim very valuable ter for me uma, uma to oferta have de serviços such a diversificada. diverse service Inclusive, offer. isso, a In fact, diversificação dos diversifying negócios, business to a diversify diversificação de business negócios é is a conceito concept I que eu learned aprendi bastante well lendo alguns livros, reading porque eu leio books. I bastante read a sobre lot of gestão, books about inovação, management, negócios, innovation, business, marketing. marketing. São minhas These are leituras my favorite preferidas. Eu reads. I tenho have muitos livros many a books respeito about disso it. e eu vou So I pescando o que eu fish here posso and there pegar what I can de grandes from empresários já successful bem-sucedidos e entrepreneurs trazer para and minha bring it to realidade my, de, digamos, let's peixe say, my pequeno, small né? fish reality. Pego o que So I os get what the tubarões sharks have fizeram done e and I adapto para adapt to minha my realidade de reality peixe of pequeno e small fish reality and aplico I apply na that. tentativa e erro, And with trial and acabo error, descobrindo o que I funciona end para up mim finding e out dou what works continuidade. for me best. André, eu tenho uma André, última I pergunta have a aqui para last você. question for you. Você lançou You launched recentemente o seu recently site your para tradutor website, The empreendedor, né? Entrepreneurial Translator. Que ideia é What is essa? this idea Tradutor about, empreendedor, the qual é a Entrepreneurial imagem? O que Translator? está por What is trás behind disso? that? Sim. É importante explicar Yes, o it's porquê, o important que to é explain empreender, né? the Nos primórdios, lá why and what atrás, o is to empreendedor being a era, business person, digamos, um louco que what is ia no entrepreneurship. ponto A, Back comprava then, algo an entrepreneur was naquele someone that ponto, used to go sem saber por over quanto there, ele buy conseguiria vender no something, ponto B. buy the coconut, and Era not às know how cegas. much he could sell Então, it for. as pessoas People would iam para go certain determinadas cidades, cities. logicamente, nós todos Of sabemos course, que a we know that back locomoção then e as transportation facilidades de was chegar aos lugares much wasn't nada era tão as easy fácil as it como é is today. hoje, Nothing was as easy as it is ou today. menos difícil Much como more é hoje. difficult than today. Então, So os the empreendedores entrepreneur iam would até os go to pontos point A, A, would buy the compravam product produtos às cegas. blindly. Lógico, eles Of viam os course, they would produtos, mas see the compravam, product, davam but they would valor just give a e certain não value, sabiam not knowing how como much they eles were going to sell it venderiam no ponto for B ou no in ponto point C. B or C. Hoje, a Today, ideia the de idea of empreender é o quê? É enxergar entrepreneurship problemas, is enxergar to oportunidades, fazer uma see análise, opportunities, make an analysis, find a buscar uma solution that solução could que pode ser ou nova, either que pode ser something ou algo innovative inovador or ou a melhoria de um improve processo. the improvement of a Eu process. criei So essa I marca created Tradutor this Empreendedor porque eu brand of justamente faço entrepreneurship, isso. Eu procuro ver which is I can see a problemas problem e and dentro desse within this problema problem criar uma create a solução solution for para me. mim e eu faço muita eu ponho muito And em I use prática a o lot que at the as pessoas trial and chamam error de method, tentativa e erro. which Testar, is to be there, observar, observe, be there testar de again, novo, and colher os collect resultados. E results. se And não if it doesn't funcionar, work, testar test de one more novo e se time. And continuar não if that funcionando, doesn't work, descartar. let it Hoje o go. que funciona So eu whatever works, costumo I try to just aprimorar, improve it aperfeiçoar e and sempre buscar mais search more informações para information
para to conseguir make fazer com que esse processo this meu seja process cada better dia and better melhor. every day. Então, essa So the ideia idea of the do entrepreneur, empreendedor, de or me to call denominar myself an doutor entrepreneur, empreendedor, é is a translator, tradutor as na in the essência, essence, because I eu work trabalho with com os idiomas, languages, mas ao and mesmo at the same tempo time, eu I can see, como as empreendedor, an eu costumo entrepreneur, olhar as I can oportunidades see e os problemas e buscar a opportunities, solução problems, e me and look for the diferenciar differential da maioria. for the majority. Thank you Beleza, very much, então muito André. It obrigado. was wonderful Muito to have you obrigado here pela for this entrevista, foi interview. ótima. Our time is Já up, acabou. and we will Então a talk gente to vai you falar com again você novamente within daqui a 1 um month mês no at Poliglotar Poliglotar, para sua 2020 for palestra. your talk. Thank you. Perfeito. Foi um prazer. Perfect. It was a Obrigado. pleasure. Thank you so Boa much. noite. Good evening. Tchau. Good night. Bye bye.